Микрофон работает, все окей. Добрый вечер. Сегодня что-то на меня накатило. Я вспомнил, что Mass Effect легендарное издание вышло в геймпассе буквально пару дней назад. В прошлом году на релизе я, естественно, пропустил, так как Mass Effect я проходил все 3 части в далеком 2011 или 2012 году, когда там выходила 3-я часть. И с тех пор как бы желания перепроходить не было, но в целом почему бы и нет? Почему бы не дать игре еще один шанс на перепрохождение? Тем более вот сейчас прошел Dying Light, хорошая игра. Вдруг мои воспоминания о трилогии Mass Effect будут такими же, как и про Dying Light. Хорошими, приятными, теплыми и замечательными. Так, настройки. Тут еще можно английскую озвучку. Ну, посмотрим, какая здесь озвучка вообще. Средняя вибрация вкл. Что-то... где настройки звука? Что-то громковато, по-моему. Ну ладно. Mass Effect 2. Мне, по-моему, больше всего второй Mass Effect понравился, но я уже не помню. Начать. Ух. У вас черный экран, а у меня... Ой, что-то все мигать начало. По-моему, не... HDR включился. Спасибо, блин. Я не хочу HDR. А у вас все черное, да? Так, у вас ничего не видно. Окей. Окей. Че, HDR включился, что ли? Действительно? Да, включился HDR. Сейчас мне это придется править. Так, полноэкранные. Давайте попробуем без рамки. Динамические тени, вертикальный синхронизация. Забавно. Сейчас, подождите. Вертикалку выключим. Ограничение FPS 60. Во! Окей, у вас что-то появилось на экране. Да, только у вас почему-то... нет, все окей. Надо... Как HDR выключить? Выкл. Контраст изменений. Ну, какое все яркое, Матерь Божья. Эх, ты ж, боже ты мой. Так, громкость... Давайте типа 65 все поставим. Потом скажете, тихо, громко или нет. Ладно, давайте 60. Управление так, чувствительность мыши. Не знаю, потом проверим. Чувствительность камеры. Так, звук, управление, назначение клавиш. Будем играть на клавиатуре. Тут без рамки, а если опять вернуть в полноэкранный режим, оно, естественно, пропадет. Игра почему-то не захватывает. Нет, нормально. Это был какой-то стартовый глюк. Так, хорошо, полноэкранный тоже работает. Выкл 60. Давайте-ка попробуем 120. Сглаживание, окей. Может, поможет. Если нет, я поставлю на 60, чтобы не перегружать энкодер. Тем не менее,
Так, нормальный скилл. Адаптивный уровень. Угу. Угу. Включить субтитры. Окей. Вроде все работает. Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил Альянса. Запрос доступа к засекреченной информации. Боже мой, это же Джайна. Устанавливается связь по защищенному каналу. Связь по защищенному каналу установлена. Так, HDR-то выключился? Да, выключился. Божечки. Божечки. Русская озвучка, привет, по паспорту. А чё, не надо? Она плохая или хорошая? Я просто ничего не помню. В целом мне субтитры... Меня в целом субтитры устраивают. Ну ладно, нет. Ладно. Ты меня застыдил правильно. Так, графика, игра... А где это? Так, назначение клавиш, звук. А я не помню, где это уже включалось. А, после первой части не будет? Окей, тогда не стоит. Как это, не жили хорошо, нечего и начинать. Подождите, я вспомнил, где настройки. Вот здесь настройки. Точно, вот здесь вот, короче, вот эта вот штука. Не жили хорошо, нечего и не начинать. Будет английская озвучка. Размер свифтов. Шрифта субтитров. Шрифта, наверное. Так. Окей, ладно, сейчас проверим. Это лучший канал на станции, это мой любимый канал Шепард. Да, примерно как с нашими планами. Ну, извини, по паспорту, что-то не срослось. Блин, и он опять HDR включил. Так, вы тоже видите эту картинку с Battlefield на фоне? Извините. Короче, каждый раз сбрасываются настройки HDR при переходе из игры в игру. И у вас ничего не видно. А нет, все видно. Так, он выключен. Короче, он то включается, то выключается. Он сам включается, выключается. Хер знает. HDR сосуха. Так, вертикал 120. Влажность. Надеюсь, у меня компьютер потянет. Ну-ка. Welcome to Alliance Military Database. Аллилуйя. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Так. Да, действительно 120 FPS. Так. Джон Шеп, конечно, за мужчина. Please log in to access your profile. Будет Кухмич. Почему? Какой Кухмич? Забавно, в игре почему-то буква X большая, а не маленькая. Кузьмич. Profile reconstruction complete. Кузьмич Шепард. Класс солдат.
Далее. Не, подождите, а тут же можно Please log что-то... in to access your profile. Тут можно типа... Создание Please мужского... log in to access your profile. Дешифровка. Это мои косточки. Тазобедренный сустав Data corruption заменен. detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Скиталец, колонист, землянин. Вы сирота, это правда. Скиталец. Ваши родители состояли на службе по мере продвижения. Колонист. Вы вырастили на Миндуаре. Землянин. Короче, я буду землянином. Это же правда, Confirm я же землянин. psychological profile. Психологический портрет. Герой войны, уцелевший. Перенеся немыслимые физические страдания и тяжелейший психологический стресс, это точно я. Вы смогли выжить. Один солдат из всего отряда. Так, герой войны. Награды, не, я не хочу. Я уцелевший. Confirm military specialization. Солдат, инженер. Так, солдат. Ну, я, по-моему, солдатом проходил. Это, типа, самый мой простой выбор всегда в моей жизни был. Насколько я помню. Инженер. Пистолеты. Адепт. Адепт со светящимся гульфиком. Биотические способности. Поднимать, метать. Нет, это что? Нет. Разведчик, который боевые технические навыки. Уни-инструменты. Пистолеты, снайперские винтовки неинтересны. Страж. Штурмовик. Пистолеты, дробовики. Разведчик выглядит интересно. А солдат? Или солдат? Штурмовик и адепт лучше всего. Не, адепт сосу. Я не хочу в магии швырять, или что это у него? Извините, это не магия, это называется как? Биотические способности. Отвратительно. Страж, штурмовик. Технические биот... Блин, сложно. Сложно. Привет, Неледжо. Кого кадрить собираюсь? Я ничего не помню. Вы думаете, я хоть что-нибудь помню про Mass Effect? Вы заблуждаетесь. Я в Mass Effect играл 10 лет назад. Еще тогда... Ну, короче, очень давно. В 2011, конце 2011 или в начале 2012 года. Я тогда еще был маленьким. Короче, Confirm солдат. facial identification. Ну-ка, лицо. Оу. Оу. О, нет. Confirm facial identification. Не-не-не. Короче, я привык вот к такому классическому лицу Шепарда. Я не хочу делать из него этого. Это же мимасный человек. Дефолтный, самый мимасный. Profile reconstruction complete.
Да, зашел в редактор, чтобы сделать дефолтный вариант. Но я здесь хотя бы себе биографию выбрал. Да, это мой стример. Наш стример. Все, с Богом. Identification confirmed. Так. Нормальный. Автораспределение, что? Давайте автоматически. Адаптивный уровень, хорошо. Окей, погнали. Все, космос. Всего-то сколько прошло? 15 минут, и мы разобрались. Потрясающе. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Так. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. Вырос на улицах. На улицах Голландии вырос. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Так, в 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации космических путешественников. В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий, позволивших совершать полеты к самым далеким звездам, и я не успел прочитать. Привет, Тони. Блин, вот эта музыка топовая просто. Блин, у меня сразу мурашки по телу. Мы должны благодарить Game Pass за раздачу этой игры. Game Pass, напоминаю, лучшая покупка моя в прошлом году. Ну как покупка? Купил на 3 месяца триал. А теперь вот в первый раз заплатил. Так, я понимаю, у вас есть свои предпочтения к Шепарду, но для меня Шепард — это мужчина героический, с дефолтным лицом, солдат. Блин, Каев. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. Блин, какой голос у него офигенный. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Так, отставить разговоры и пиздеть на мешки ворочать. Sorry, Commander. Вот так вот. Status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before. Блин, игра примерно выглядит так, как я в себе помню. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. Это точно ремастер? Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. Сега пошла в You get that, NFT. Commander? Аллилуйя. I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Так, слишком чувствительно. О,
Чувствительная мышка, извините. Стрим настроек. Так, управление. Чувствительность мыши типа 20. Даже 20 много. Так, 10. Вот это уже... Вот это уже похоже на правду. Блин, как все круто. А как отменить режим боя? А как вы... А что я делал? Как? Ладно. А как мне выйти из режима боя? Я бросил гранату. Так. Назначение клавиш. Так. Убрать оружие H. Все, аллилуйя. Спасибо. Спасибо. А чё, а как мне с тобой поговорить? А как мне с тобой поговорить? А, мне с ним не надо говорить. Это почему-то... Так, опять нас... Пробел. Аллилуйя. Откуда вы все это помните? То есть сделали ремастер, а никакого обучения про то, какие кнопки нажимать, чтобы поговорить, вообще не сделали. Спасибо, Electronic Arts. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. Каждый год прохожу все части. А Вазика, ты слышал, что существуют другие игры? Что выходят новые игры? Что-нибудь еще вроде такого? Как я тебе завидую или не завидую? Привет, Тос. Да, у нас сегодня видеоигры наконец-то. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Так. Со всеми можно разговаривать. We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Так. Мне сразу же напомнили мой Battle Pass в колде. Ах вы мрази. Так. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihilus once took down an entire enemy platoon all by himself. I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. Слушайте, вы мне все припомните, я так понимаю, вообще сегодня, черти. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Easy for you to say. You proved yourself on a cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do.
You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Блин, как все круто. Выглядит все офигенно просто. Вот почему нельзя было сделать, блин... Ладно, игра слишком сложная, чтобы работать дефолтными кнопками. Так, подождите. По-моему, я могу вообще убрать ограничения по FPS, и она будет нормально, типа мои рабочие 140. Кайф. Не, вы посмотрите вообще, тут отраженница вообще, тенежки. Все как надо. Привет, медведь. Я понимаю, что я вам нанес непоправимый ущерб психике, играя ладно, 2020 в Call of Duty весь год. 2021 был лучше, кстати. А этот год будет еще лучше. The captain said he'd meet me here. He's on his way. Блин, игра выглядит, конечно, прям хорошо. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Eden Prime. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Так, сейчас. А почему вы спрашиваете? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Is someone gonna fill me in, Captain? We're making a covert pickup on Eden Prime. О, я помню этого капитана. That's why we needed the stealth systems operational. What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. Буду проходить 3 подряд или с перерывом. Пока не знаю, я пока даю шанс. У меня вот выделился, скажем, длинный субботний вечер. Почему бы и нет? I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this. Да, я не удержался. Вы меня не остановили. Да что вы мне сделаете? Только в чате можете колду еще раз вспомнить. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. Ты враки знаешь, наберешь пачпорту. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate. Игра не слишком тихо по сравнению с моим голосом. Все нормально, не надо ничего там подтягивать. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a Вот это remarkable will геймплей. to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. О, красота. Зацените. Дочь штуку сделала леговскую. Меньше, чем 30.
Это даже меньше, чем ты. Ничего себе, ты быстро вообще. Те игрушки хватило на 30 минут. Да. Да. Ребенку, как обычно, на выходные лего покупаем. И хватает на полчаса. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Да, Маша уже с акцентом говорит. Ну, и часто слова путает русские. We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Минус мужчина. Так, по-моему, точка дверь не закрыла. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Uh-oh. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Даже Шепард офигел. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Уже страшно. Блин, вот, конечно, раньше игры делали вообще. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Ничего себе он. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Блин, космический корабль прямо. О, это что такое гуляет? О, я вспомнил, на пробел еще можно бегать. А здесь убрали дыхалку? Ура, наконец-то геймплей. Так, нажмите левую кнопку. Ага. Ага. Ага, вот, окей. Пистолет, дробовик. Штурм. Кайден, саботаж. Шепард, бойня. Ага. Привет, Болвин. Ты чё, дурак? А ты чё, тоже дурак? В камень стреляет.
А здесь надо перезаряжать оружие или нет? Rip right through his shields. We're at a chance. Он заслуживает похорон. Вот это, конечно, командир группы. Потерял человека в первые 30 секунд после высадки. Типа и не надо говорить, что этот парень сам виноват. Так, и панацелин используется для исцеления раненых членов отряда. Унигель позволяет обойти испытания дешевки электроники. Я не успеваю читать, они слишком быстро пишут. Так. Угу. Так, в первой части просто перегрев оружие, да, а потом уже... Нажмите покиньте корабль, чтобы перейти на экран. Что такое нажмите покиньте корабль? А, ну понятно. Кайдена Ленка. Ладно, автораспределение. Автораспределение. Все, это все, что мне нужно. Так, журнал найти. Задание. Заданий нет. Миссии. Кодекс. Вы хотите сказать, это все озвучено? The Turians have the genetic barriers, more commonly called shields. Spectres are agents from the office of the system. Короче, тут все это озвучено. Обязан все читать еще вслух. Так, с помощью левшут используется Z атаковать цель. Q или E приказ одного задачки атаковать. Иначе будет плохая концовка. Это женщина? Да. Привлекательная. И она бежит в мою сторону. Вот это у них работа. Насаживать мужиков на пики точеные. Ага. Thanks for your help, Commander. I didn't think I was gonna make it. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? С вами все в порядке. Так, ну это шанс. Это мой шанс. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Не вините себя. You couldn't have done anything to save them.
Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? Просочились незаметно. Геты. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, sir. It's time for payback. Погнали. Move out. Так, нажмите покиньте корабль, что? Почему покиньте корабль? Чтобы открыть меню отряда и определить очки умений новых членов отряда. Ну ладно. Автораспределение. Так, что вот это такое? Взять все. Легкая броня, человек-скорпион. Чтобы сменить снаряжение своего... Кран снаряжения. Вот, снаряжение. Ага. Ага, окей. Противопехотные. Давайте возьмем радиоактивные патроны. Пистолет. Противопехотные будут. Очень сложно, конечно. Противопехотный. Так, шли. Так, средняя броня человек. Она типа... Ага, окей, желтенькая, это чуть лучше. Щиты, ура, фигня. Ладно, потом разберемся. Я чё-то косой. Кто здесь? Кайф. Как я хуже ей надел? Подождите. Это неправда. У нее вот используемый предмет. У нее лучше защита и щиты, чем вот это вот. Феникс 1 хуже, чем этот самый. У нее только защита от физурона чуть побольше, остальном все хуже. Че ты мне там гонишь? Сейчас бы чат увидел. Ах вы... Блин. Но в целом вот это получше. Блин, сколько текста. Это же я вспомнил, это же РПГ. В целом я могу вот это вот экипировать. Оно... нормально. Произошел троллинг. О,
И все. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Так, ну, пойдем туда. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Что за change of plans? Так. А куда? Куда мне? Impaling victims instead of just shooting them. Найдите маяк. Так, можете в лагере исследовать, который находится неподалеку. А, вот сюда. Блин, я все время на Shift нажимаю. Подождите, а почему я... Все понятно. Я пока еще плохо ориентируюсь, что... Подождите, а есть карта? О, есть карта. Окей, лагерь. Ага. Мы правильно идем? Да, правильно. Погнали. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Так флажок я сам поставил на радаре справа внизу. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Господи, как он бегает. Как он бегает вообще. Сука. 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 О, господи. Not now, Commander. Так, а как отменить все эти самые... Блин, надо опять смотреть. Управление. Так, что-то там было про Z, что-то было... Yes. Приказать атаковать. Идти атаковать. Приказать построиться C, да? Окей. Построиться, я сказал. А здесь есть немножко field of view увеличить? Типа этого. Нету. Блин, плохо, а то у меня немножко консольное зрение. Снайперская винтовка. Так, чтобы открыть некоторые закрытые объекты, требуется дешифровка электроники. Если у одного из членов ассоциации есть нужный навык, вы можете открыть в интерфейсе дешифровки электроники или же потратить унигель. Так. Продвигайтесь к центральному ядру, перемещайтесь вокруг кольца с помощью мыши, нажмите ЛКМ, ПКМ, что двигать внутрь и наружу.
Окей. Я все понял. Humans, thank the maker. Hurry, close the door before they come back. Вы кто такие? I'm Dr. Warren. Я вас не I was звал. in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon. Спасибо, Пачперту. Если бы тебя не существовало, тебя следовало бы придумать. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awaken the beast. Awaken the beast. Darkness. Unleash the Manuel, darkness. please. This isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. А чё ты в глаза не смотришь? Sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Williams, Ладно. take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Так, отряд. Всех качать. Так, что там дальше надо? You're wasting your time. The age of humanity is over. А, можно еще дальше с ним говорить? Extinction is inevitable. Я не хочу. I don't have time for this. Our time is over. Eden Prime will never be the same again. Так, куда мне дальше? На железнодорожную станцию идти. А этот уже тут промышляет. О, свои. Так. Господи. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? Как в этом, как в ковбойском фильме. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Нет! No! Off in the distance. No! Пипец, вот это пепелац вообще. Нет!
Последняя мразь где-то тут сидит. Из пистолетов, кстати, неплохо. А, вот эту штуку можно было взорвать. Так, а как мне... Я забыл лечить В, по-моему, да? Да. Окей. Мне выпал какой-то пистолет. Пистолет. Кстати, неплохой. Чуть поменьше точность. И можно переставить. Вот это тема. Так, штурмовая винтовка. Урон в секунду, маленькая точность. Давайте. Да, вот это забота о... обо мне. Так, штурмовая винтовка. Лансер. Кеслер. Фигня. Угу. Ладно, пойдем работать с Найлусом. A Turian? You know him? He's a Spectre. He was with us on the north. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Да ладно. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Блин, он все слышал. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. И что дальше? Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? Ящиков слишком мало, чтобы спрятаться. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab coins so the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. Извини, паспорту, так получилось. I don't really want to think about it. We need to find that beacon before it's too late. У меня было сначала Battlefield обострение, потом Division обострение. Ты же Division с нами не хочешь играть? Я тебя звал с нами в Division играть. А ты же не хочешь в Division играть. Ой. Ой, это что такое? Это что такое? Окей. Так, удерживайте левый shift. Ага. Окей.
Там кто-то еще? А почему они продолжают? Ну ладно, отменить. Отмена. А, тут еще и О, понятно. Почему эта штука не взрывается? Ну ладно. Какие приказы отряду? Сосать. Привет, хардкор. Добрый вечерочка. Вчера скачал на Xbox S, взял как компромисс покупку PS5, так как ее не купить в России. Ну, в целом тяжеловато. Я тоже с трудом, даже у нас в Нидерландах, ее себе раздобыл. PS5. Но в целом сейчас, с точки зрения стоимости игр и наличия Xbox Game Pass, покупка Xbox выглядит более, скажем так, оправданной. Сосать — это прекрасно. Билли, ты что-то знаешь в этой жизни? Они так в открытую вообще на таратайке прикатили. Такие нормально стоят по центру. Цельтесь в меня. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Куда они стреляют? А. Так, есть тут пробивать щиты. Пяточку. Пяточку. Кайф. Блин, все норовлю Shift нажимать. Угу. Что-то я слишком долго с ними вожусь. Все. А, мне не сюда. Мне, наверное, сюда. А, можно было и так. Ну ладно. Коробка с геймпасом на 14 месяцев, улучшая в ТЗНК. Что там пересылка из Питера в Мурманск, PS5 при самом счастливом течении 46 стоит. Это да, это правда. А тут тоже нет никакой мини-игры на обезвреживание, не удивлен.
еще одна бомбочка. А где еще одна? Хз, где я пропустил? Это маяк. Наверное, я пропустил. Наверное, где-то здесь. Ну, осталось 1,5 минуты, а я не разбираюсь, где, по-моему, вон последняя бомба. Нет, это мы здесь приехали. Первая бомба. А вот еще одна. Вот еще одна. Все, я молодец. Иди сюда. Вот это музыка. В целом у меня даже патронов нет никаких. Вообще красота. Ой. Здрасте. Так, маяк. Говорит радиомаяк. Сегодня, после долгих и продолжительных боев, генерал Шепард захватил все-таки внимание женщины. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Тебя тетеньку сейчас затянет. Вот так сразу? No, don't touch it. Too dangerous. Он видел будущее. Так, значит, Гарус, ой, господи, Шепард напарника в первые 30 секунд потерял, маяк раздолбал. Все, лучший командир. Это было прошлое. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used Буба. Какой нервный молодой человек. This human must be eliminated. Буба. Блин, в целом мне все нравится. Doctor Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling?
Я потом вспомню катсцены в Hell. Я хочу это забыть. How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Ничего себе, 15 часов в отключке. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. Но ты без формы еще лучше. Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. Обнаружила необычную мозговую деятельность. Signs typically associated with intense streaming. Шепард иногда думает. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Так. Sounds like that beacon hit you pretty hard. Медик в семье, все польза. You sure you're okay? У меня мама медик. У меня мама врач. Ты знаешь, какой она врач? Она гинеколог. Как мне это помогло в жизни? Лично мне. Никак. Спасибо. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Oh, хорошо. She's a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. С картинками, да-да-да. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The council's... Блин, Найлус погиб еще до того, как я смог его запомнить. Тут я думаю, запускаю игру. Смотрю, там же второго, по-моему, зовут Гарус, по-моему, если мне не изменяет память. Все, сынок, переполз. Взяла работу на дом. Ага. Мама, кто это кричит у нас там в спальне? Как будто рожает. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Ненавидит людей? Почему? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? У меня было видение. Before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Войны. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Блин, а что у него с фигурой вообще? We need to report this to the council, Shepard. По-моему, Шепарда попердолило немного. What are we gonna tell him? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics.
He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Я этого не допущу. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can. Что в маяке, я пока не знаю. Просто этот маяк почему-то всем нужен. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Так, что у меня тут? Ничего интересного. Блин, музон топовый. Я отойду на минутку, вы не расходитесь. Так. Ладно, пойдем дальше. Hey, Commander. Здорово. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Нам будет его не хотеть. Part of me feels А можно guilty было for не what потерять happened. Дженкинса? If Jenkins was still alive, I might not be here. When your number comes up, it's over. His did. Do you really believe that, Commander? After what happened to you on Akuz? Are you saying you only survived because of random chance? Akuz was a bloodbath. Even now, I don't know how I survived. I guess it just wasn't my time yet. With respect, sir, I think you had somebody watching over you. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Так, ну а когда уже можно будет романсить? But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Конечно, рад, что вы с нами. Короче, я буду подлизываться как могу. Герой +2. О, Кайден. А. Так, с тобой все равно не поговорить. А куда я еду? Так, используя шкафчики членов отряда в расположенном отсеке Нормандии, можно поменять снаряжение членов отряда. Ага, новое снаряжение можно провести у интенданта. Hey, Commander. Интендант Альянса? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor?
Вот My именно. stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Так. Without the goods, I'm У out чувака of тут job. свой бизнес. Let's see what you've got. You bet, Commander. Так. У меня столько денег нет. А, можно купить улучшение. Ага. Ну, в целом я могу себе позволить ровно ничего. Так, окей. Так, улучшение гранат. Ну, в целом остальное. А продать... А, слушайте, у меня... А давайте я продам абсолютно все вообще. Так. Стоимость продажи 32. У-у-у, дешевка. Ладно. Хорошо. Угу. Угу. Короче, мне тут нечего возиться, потому что у меня еще ни черта нету. Так, а куда мне идти надо? О, инженерный отсек. Кнопка продать весь мусор. Оу. Блин, красотища. Мне тоже жалко Дженкинса. Жаль, я его знал всего 5 минут. Так, там жена что-то пишет. Внимание, сейчас будет смузи. Выбрал, кого будешь романсить, кого оставить на верма... Ой, слушайте, вы мне такие вопросы задаете, и я играл, в описании же написано, я играл в игру 10 лет назад, с тех пор я забыл абсолютно все. Все, что я помню, что есть Шепард, и что он делает какие-то геройские штуки. Собственно, все мои знания об игре. Романсить буду абсолютно всех вообще. Просто вот всех, кого встречаю, буду романсить всех. Роман с Шепардом. Так, наверх сюда. Здорово. Кодекс. Экспа. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Так, а куда мне надо вообще? Карта галактики. А что мне нужно сделать? Найдите маяк. Поговорите с Джокером. А, в рулевую рубку. Рулевая рубка вроде тут. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Так, полетели.
Красота. Взгляните, какой огромный. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SS New Normandy. Requesting permission. Здесь почему-то громкость голосов тише. Roger, Alliance Tower. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. А что была проблема за проблема с лифтами, я уже не помню. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? Почему индустрия не выкатила нам запозовим самие творения все эти годы, чтобы космос опекать? Почему так? Ну, подождите, СВ тоже был. А в целом ответ очень простой. Космос продается хуже, чем generic fantasy или military ёба. Сейчас космический сеттинг это довольно большой риск, если ты хочешь вбухать миллиарды долларов, а потом это продать. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent. They don't like him being accused of treason. О, началась политика, моя любимая. В целом космос сейчас только по лицензии Звездных войн остался, скажем так, крупный. Без крупной лицензии космическую игру продать очень сложно. Mass Effect довольно уникальная штука от Bioware, потому что это Bioware. А больше никто таких игр не делает. Даже Bioware больше таких игр не делает. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Так, важные... I can't tell the aliens from the animals. Ой. Блин. Взломал первым делом. Взломал компьютер. Зачем-то. Так, отмечены важные... О, спасибо. И... Смузи. Так, а вина? Так, где я вообще? Отправляйтесь в башню. Ладно. Это... This is huge. Это что? Это... Ух ты, какие мужчины.
pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? В свое время так и не прошел до конца эту игру, чем-то она мне надоела, но не помню чем. Что мне бесящего надоело. Она очень большая. Чтобы ее всю пройти, это нужно бесконечное количество свободного времени. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Стрельба душная. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Ведьмаки объемнее, но да. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Культура. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore В целом, игра, она просто огромная. Чтобы ее пройти полностью, это, ну, я не знаю. Это еще надо пережить. Ну и игра, блин, 15-летней давности. Со всеми вытекающими. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Не так давно узнал, что у Electronic Arts патент на диалоговое окно. Это кажется очень удобным решением. Такое западло, что другие компании не могут его использовать. Это правда. Есть патент на это интерфейсное решение. У нас кто-то задавал этот вопрос в одном из последних подкастов с ответами на вопросы. В целом, вы можете в своих играх делать подобные штуки. И эти патенты на самом деле делаются не для того, чтобы давайте так, чтобы запретить другим людям что-то делать. Они чаще всего заводятся, патенты, на удачное решение, чтобы кто-то другой не сделал патент на это решение, чтобы потом не пришел к вам и не стал просить денег. Это защита от патентных троллей. Так что в целом, если вы в своей игре сделаете примерно похожее диалоговое окно, к вам не придет Electronic Arts до тех пор, пока вы не скажете: ага, смотрите, я сделал диалоговое окно. Представьте, если бы этого патента не было. Кто-нибудь бы пришел в Electronic Arts и сказал: смотрите, у меня есть патент, давайте, короче, платите мне деньги. Так что не надо делать из Electronic Arts в данном случае какого-то, ну или там из Bioware, кто это делал, какого-то страшного человека, страшную компанию. Все это делается, наоборот, для того, чтобы обезопасить себя, а не для нападения. Русская озвучка есть в первой части, но я не стал включать русскую озвучку, потому что озвучка только есть в первой части, а во второй, третьей нет, чтобы, ну,
не привыкать к этому безобразию. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Воу. Ослик-суслик-паукан. Так, я вышел отсюда. Так, здесь все закрыто. Блин, как мне нравится отражение в игре. Ну, то есть, типа, все такое блестящее. Все такое красивое. Так, это не лифт. Здорово. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. Вы настоящий. I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Привет, не знаете, на PS5 можно ли включить английскую озвучку первой части? Думаю над покупкой. А там вышла Legendary Edition? На ПК она просто переключается. На PlayStation я не знаю, к сожалению. Может быть, кто-нибудь в чате знает. Может, кто-нибудь в чате купил себе на PlayStation это переиздание. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Спектры, значит, крутые. Это типа как агенты 007. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Немногие знают, но помимо лицензии на убийство у спектров была возможность стримить на Twitch фильмы и Мастер-шефа, любые шоу, а еще КВН, без боязни быть забаненным. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the council consisted of representatives from Как the DLC Asari and Dying Light, я Solarians, прошел the two позавчера dominant species in до конца Citadel сюжет, space. но и забил, закрыл. В целом я Roughly свою 1,304 galactic standard задачу years ago, выполнил с этой игрой. Turians were invited to join the council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Ладно, хватит с тобой болтать. Ничего полезного я не узнал. Please Так. enjoy your visit to the Citadel. Мне вот сюда. Блин, иногда подгрузки какие-то. Погнали.
Вы прибыли в башню Цитадель. О, кайф. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council. Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Гарус, родной. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Who were you just talking to? That was Executor Palin, head of Citadel Security, my boss. He'll be presenting my findings on Saren to the Council. Sounds like you really want to bring him down. I don't trust him. Something about him rubs me the wrong way. But he's a Spectre. Everything he touches is classified. I can't find any hard evidence. I think the council's ready for us, Commander. Там выяснится, что этот товарищ Спектр хороший. Так. Здравствуйте, женщина. Одна здесь на фонтан смотрите? Ладно, хорошо. Блин, вот эти крутые чуваки. Я помню, у меня тоже будет такой. И такая тоже будет. Ладно. Вау. Вот эта прическа. Ага. Поставить флажок. Ага. Хорошо, хоть флажок можно поставить. О, с этим можно поговорить. Ты кто? И все? Это все, что ты хочешь мне сказать? Нет, ты не знаком с творчеством Геймер Пуп. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. Что-то пиздит, как дышит вообще. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Так, это что за геноцид? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Крепкого хозяйственника. Как батьки. Батька бы тут порядок навел вообще. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? Смешно вообще. How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Но в целом они правы. Anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. Ай-яй-яй-яй-яй. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador,
Your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Откуда ты знаешь Сарана? I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. Давайте его подставим. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. Подкинем ему еще одного беззащитного спектра, и он убьет на камеру. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. I'll take care of it. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Ура, квесты. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. Что насчет вас с Сараном? What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target. У серии, да, очень балдежный вайп, начиная с музыки. Я периодически саундтрек слушаю, только я не помню какого Mass Effect. По-моему, второго Mass Effect. И он прямо очень бомбический. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Так. Так, мне, наверное, надо... So, this is where the Council passes judgment on all us little folk, huh? Ever get the feeling ran over our heads, Commander? Так, куда нам? Ага, к терминалу, наверное. Я так понимаю, они просто лифты переделали вот в эти телепорты, да? Подождите. Журнал. Так, Цитадель, серый посредник. Поговорите. Так, финансовый район президиума. Найдите банк, поговорите с Барлой Воном. Финансовый район президиума. Да, финансовый, значит, президиум. Посольство. Так, финансовый район. Так, это что? К Академии. Это к башне Цитадели. Жилым секторам.
А это к финансовому району. Окей. Я начинаю здесь уже ориентироваться. О, и здесь, по-моему, дыхалка не кончается по прибеготне в городе. Авина, банк. Так, мне вот эти черти смущают. А так, авина мне не нужна. Авина — это просто узнавать всякие штуки. Очень не хватает, знаете чего? Не хватает трекера, как обычно привыкаешь в играх, когда сверху на полоске есть компас. Но, возможно, когда делалась эта игра, компас еще не изобрели. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Пипец, говорящая медуза. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase. А, это торговец. У меня ни черта нет, но чем ты торгуешь? Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Возможно, он торгует грибами. Так, улучшение гранат. Угу. Commander, it is... Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. Дровник. Так, но тут лицензия Сирта. А, окей, это, видимо... Ага, я, наверное, могу купить эту лицензию. И тогда у меня... Я смогу торговать на корабле этой фигней и к нему сюда не лазить. Звук, как будто губная гармошка. Дровник. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. У меня денег нет. Всем пока. Надо зарабатывать деньги. Так, вот оно, здание банка. Мастер над монетой. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on a cruise is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla Vaughn. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Где броню покупали, там и прокачивайте. I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. Он мне бесплатно что-то даст. Он не похож, этот крот не похож на человека, который... Ладно, не на человека, а на существо, которое просто так отдает информацию. Saren betrayed him. Imagine that.
No matter what you think of Saren, he's not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Not unless something huge was at stake. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. How do I find him? Ура, I Кроган. heard he was paying Citadel security a visit. If you hurry, you can probably catch him before he leaves the CSEC Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with CSEC? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Thanks for the info. My pleasure, Commander. Так, так, Цитадель. Рекс. Так, нужно в Академию СБЦ идти. Академия... А где Академия СБЦ? Ладно, проверим. Само СБЦ вижу, а где Академия? Ой! Случайно. Да. Так. Нет. Значит, все-таки в СБЦ надо. Вот он, СБЦ. Покой спутницы. Наверное, сюда. Так. Кто мне может помочь? Ну ладно. Пойдем сюда. Минус уши. Да-да-да, здесь такие синты вообще приятненькие. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Кто этот ваш рейповоз? If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Так. Are you allowed to preach here in the Presidium? The words this unworthy one speaks are merely observations of the truth. The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Any progress with that Hanar? I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Так, могу If I купить purchased the разрешение? evangelical permit myself, would that take care of things? As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. If I purchased the evangelical permit myself... As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of Блин, that Hanar. просто шел
И вписался, блин, в побочку. Не хочу. Так. Это что? Жилые сектора мне не интересно. А это башня Цитадели. Это что, посольство? Нет, мне нужно СБЦ. Выйти что к лифту, но потерянный план пойдет налево. Там находится стыковочный шлюз Альянс. Что? Идет к Академии СБЦ, а это... Да, вот он лифт. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. О, Рекс. Я правильно направляю его. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Go on. Get out of here. Yes, human. I'm trying to bring down Saren. Barlavon said to talk to you. Barlavon is a wise man. We may share a common goal, human. Какая цель? I've been hired to kill the owner of Cora's Den, a man named Fist. He did something very foolish. What did he do? He betrayed the Shadow Broker. A Quarian showed up here on the Citadel. She was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted Saren. Fist's not too smart. He's just greedy. Saren paid him a small fortune for the Quarian. He had to. She has evidence connecting him to the Geth. If we get our hands on that evidence, we can prove that Saren's a traitor. And the Council will have to listen to us. Where's the Quarian now? Last I heard, Fist still had her. Probably somewhere inside his club. You help me kill Fist, she's all yours. I want to know more about your employer. Can't tell you much. All I got was a coded message with the details of the job. Standard procedure. What about Garrus, that Turian? He wants to take Saren down too. He might come in handy. He was here just before you showed up. Said he was going to follow up a lead on his investigation. Wanted to speak to the doctor at the med clinic. Move out. Oh. Так, Кайден идет налево. Ладно, давайте так пойдем. Ни с того, ни с сего. Так, хорошо. И куда нам идти?
me get this straight. Your business partner, Shorban, he's threatened you? Well, no, not exactly. But he wants to meet with me. I think he's going to kill me. And what? Hey there! Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. Может он просто тебя романтит? Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Well, good luck. Так, нормально. Hello, Commander. Так, куда я вообще иду? Куда я вообще собрался? Так, мне здесь явно делать нечего. Так, здесь все закрыто. Дробовики. Автораспределение. О, ему шлем надеть можно. Ничего себе. Так, миссия. Опасение, Джалида, Цитадель, проповедник, необычные данные. Так, Шорван, разрешите спор. Так, ладно, миссии. Уничтожьте Фиста. Так, нужно идти... Давайте сделаем вот это. Фиста уничтожим. Может, пострелять наконец-то дадут. Я уже сколько здесь? 2 часа и стрелял всего 2 минуты. Хочу стрелять. Так, криминальный лидер. Жилые сектора в баре логово Кора. Значит, мне нужно идти в жилые сектора, в бар. Жилые сектора. О, прям сразу в логово Коры. Ну, нормально. Это все упрощает. Частный клуб. Логово Коры. Он находится по другую сторону моста. Ща... Ой, стоп. Тут какой-то квест дают. А где? Нижние рынки. Поговорите с Шорбан. А, нет, еще рановато.
Так. Клуб. О, началось нормально. Так. Я случайно под стол залез. Стрельба. Stop right there. Don't come in. Как-то странно вообще выбежал. All targets down. Оба. Так, а я забыл, как полечиться. А, 5, наверное, да? Wait! Don't kill me, I surrender! Боже, вот это глаза. Боже, как же он смотрит. Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's no use to you now. Let me kill him. Wait. I don't know where the Quarian is, but I know where you can find her. The Quarian isn't here. Said she'd only deal with the Shadow Broker himself. Face to face? Impossible. Even I was hired through an agent. Nobody meets the Shadow Broker, ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Give me the location. Now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. Drop the gun, Krogan. The Shadow Broker paid me to kill him. I don't leave jobs half done. We don't shoot unarmed prisoners. How many people died because of him? He brought this on himself. Besides, we have more pressing concerns. That Quarian's dead if we don't go now. Вот это музон. Так, а что эта штука? А, это сейф. Можно было сейф взломать. Так, до гибели Кварианки. А куда надо идти? Так, нужно добраться до переулка. А, низкий уровень навыка. Как добраться до переулка?
где переулок? Непонятно. А где находится гребаный переулок? А, все-таки я каким-то образом случайно вышел в правильную дверь. Нет, явно у игры с объяснением того, куда надо идти, есть определенные проблемки. I knew I couldn't trust him. Тализора. Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. The ambassador's office. It's safe there. He'll want to see this anyway. You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many... Но в целом Билли игра не про стрельбу на самом деле. Quarian? What are you up to, Shepard? Как мой секс. А ты хорош. Целых 15 секунд. Блин, оставь потом номер. Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our Она parents достигла and their зрелости. people Это behind. сигнал, Шепард. Alone we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. Это же голос. This proves he was involved in the attack. He said Eden Prime brought him one step closer to Блин, finding сюжет, the конечно, conduit. да. Прям Any idea хороший. what that means? Прямо ты зачитываешься вообще, тут прям космоопера. Maybe some kind of Prothean technology. Политика, предательство. Все нам намазано. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit.
And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. Привет, Кевер. Кроме графики есть изменения? Ну, немножко геймплейно переколбашено все. Переколбашены уровни прокачки. Я на самом деле последний раз в оригинал играл 10 лет назад, поэтому я прям разницы особо, если честно, не замечаю. То есть игра сейчас выглядит примерно так, как я ее помню. Are they some kind of new alien species? According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced Где-то можно найти machine спокойно, race that нагуглить, existed наверное, список 50,000 всех years изменений, ago. The которые они Reapers hunted сделали. the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life, and they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. The Reapers are a threat to every species in Citadel space. We have to tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her? The Quarian? Какой My кварианки? name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me Набираю come себе with you. команду по спасению человечества. I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. I'll take all the help I can get. Thanks. Так. You won't regret this. Он так легко на работу берет. Наверное, так же легко увольняет. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. Так. Блин, ну давайте. Женская команда по спасению. Ну, с этим мы договорились. Короче, у меня будет женская команда. Если кто-то выбирает в этой игре персонажей по... с кем бегать по их скиллам, я выбираю So much empty space. по другому принципу, скажем так. Hardly even see each other. Так, отряд. Так. Штурмовая винтовка. Фигня какая-то. Пистолет, фигня какая. О, снайперская винтовка. Все в целом хуже. Так, Тализора. Все фигня. Не. Так, журнал. Так, вернитесь в башню. Гарус вам больше не нужен. А, ну так как я разоблачил Сарена. То есть я выбрал эту ветку. Блин, это, конечно, нелинейное прохождение в моей игре. О. Короче, я не знаю, где Гарус находится. Так, мне нужно в башню Цитадели. Excuse me, Commander Shepard.
Could you spare a moment of your time? Да легко. Commander Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. It's no trouble. What can I do for you? My Я wife was a совершенно не Marine. спешу. She was in the 212 on Eden Prime. Wait, the 212? Your wife was serviceman Nirali Bhatia. I'm Gunnery Chief Ashley Williams. I served in her unit. Chief Williams, it is a pleasure. Nirali spoke of you with great respect. I'm so sorry for your loss, Mr. Bhatia. Nirali was a good woman. What can we do for you? I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. Так, я все There's no проконтролирую. reason for your wife's body to be held like this. Just wait here. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral and the respect she deserves. Ну, вообще мужика жалко. Так, мне нужно в башню. Funeral, подожди, expensive bar over there. Так. Или поговорите с дипломатом. Ладно, поговорим, это недалеко, тем более. Почему нет? Угу. А, только непонятно как. Это на каком уровне? Это уровень ниже? Наверное, уровень ниже. А может и нет. А может и выше, наверное, выше. А может и нет. Так, это лифт, это не то. Да, я все в карту играю, Болвин. А, вот. Блин, он мне даже пальцем показал, куда идти. Expensive bar over there. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities Да. made for quite a briefing in the diplomatic corps. Единственный Is there something неповторимый. I can do to assist you? Прекратите воровать тела. You can cut the red tape for a grieving husband. I want you to release the body of Nirali Bhatia. Commander, nothing would make me happier. I'm afraid, though, that it's not quite that simple. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Я Her там был. wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. Опять Семен, да, пока на Twitch опять переехал. В целом всем доволен почти. Но вы же знаете, это ненадолго. I don't care how badly the Geth mangled Кого the body. романтишь? It's Да the я только husband's right начал. to claim her. Скажем так, романтию абсолютно всех. До кого могу дотянуться? Неужели это все, что вас волнует? The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save. В целом на Твиче чатик поактивнее и приходит больше в чат незнакомых людей, чем на Ютубе. Такое чувство, что на Ютубе никто вообще стримы не ищет. Практически никто. I'll tell Mr. Bhatia about this. It might make it easier for him to understand. Thank you, I appreciate that. Please let me know if you have any other questions. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Calm down, Private. This isn't an inspection.
Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Ну, в целом, да, когда зрителей разделяешь, это плохо. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. Плохо, что люди между собой не общаются, не заводят каких-то своих знакомств. Единственное, что когда сейчас заливаешь на YouTube архив стрима, он обрабатывается там 2 дня. Это вот мне не нравится. Хотелось бы, чтобы архивы были доступны сразу же, но в целом, как бы, ладно, плевать. Если делать все ради общения в чате, то вполне себе нормально. Звук пропадал? Звук в целом вообще всего пропадал? Или микрофона? Или звук всей игры? Place seems strange. Wish there were more humans around. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Тут у Yeti всегда был хреновый порт. Коннекторский. Это плохо. А зачем тебе... опять звук пропал? Да? Нет? А зачем тебе, Семен, карта захвата? Карта захвата нужна только если ты с консоли стримишь. What's going on around here? Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shira's. А, в Nintendo хочешь играть? Ну тогда, если прям в Nintendo, тебе не нужен прям дорогая карта захвата. Хотя я рекомендовал бы тебе сразу покупать хорошую карту захватов с прицелом на будущее. Прям сразу, чтобы 4К, чтобы 60 плюс FPS было, потому что если ты когда-нибудь купишь, там, не знаю, PlayStation 5 какой-нибудь, или он у тебя есть, то захочешь что-нибудь с него постримить в каком-нибудь позорном 1080, так себе. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. What is Shira's? The consort or her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Goodbye. Так, ладно, все. So long, Commander. Have a pleasant day. Так, ладно. А ты кто? I don't have time to talk now. I'm very busy. Нет времени разговаривать, хорошо. Пойдем поговорим с мужчиной. О, тут тоже кто-то сидит. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Ну, все про меня знают. Commander? Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Then can you tell me what you know about Garrus? Garrus Vicarian? Good officer, very good in fact. But he needs to learn some patience. Куда ты там разговариваешь? Ты куда говоришь? Was there anything else? Нет, ничего не, мне ничего не интересно. Мне совершенно ничего не интересно.
I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Блин, конечно, сделано все замечательно. Так вот, нарвался, шел, нарвался на побочку. Ненавижу. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Tests? They're holding my wife's body for tests? My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. It's unacceptable. I'll let you know what I can do. Thank you. Please let me know what can be done. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? Where can I find this Mr. Bosker? He was in the expensive bar over there. Блин, это я уже был. It's not as simple as I. Блин. My wife finished her service when she gave her life on Eden Prime. It is time for It's her unacceptable. To come. Блин, а и что мне с этим квестом делать? Ладно, так. Так, Цитадель, путь домой. Решение за вами. Вам придется использовать обаяние или устрашение, чтобы подействовать на ту или иную сторону конфликта. Блин, это опять к ним. Черт, ладно, пес с тобой. Так, Цитадель. Передайте ОНД. А куда? Ибо потом вернулся с прокачанной харизмой. Вот окей. Так, нужны район нижних рынков. Нет, ладно, пойдем по миссиям. Задания это все не для нас. Так, президиум и поднимитесь в башню Цитадели. Все, хватит с меня побочек. Президиум. Башня Цитадели. Come on. Udina's presenting the Quarian's evidence to the Council. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. Опять вы. Proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status. Все, Сарану конец. Привет, Капитков. Да, любимая игра. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Who's she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go?
Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. I tried to warn you about Saren, and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. Вот именно. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. I can take Saren down. The Commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No! It's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. You don't have to send a fleet into the Traverse, and the Ambassador gets his human Spectre. Everybody's happy. Ну. Чё они там нажимают? Commander Shepard, step forward. Так, меня сейчас запромоутят, что ли? До состояния спектра? Ну-ка, ну-ка. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance branch of the Citadel. Spectres are not trained, but О chosen. боже. Individuals О боже, forged сколько the fire of пафоса. service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Ничего себе, первый человек-спектр. What's my first mission? We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Спасибо за доверие. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship. Подсидел Сэрона, короче, крыса. You'll get access to special Крыса equipment and training. шепардовская. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. Крыса шепардовская. I thought the ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. Until I find Saren, I haven't done anything. Come on. Right behind you, Commander. Навык обучения спектра. 300 years ago, the Geth drove my people into exile. We asked the Council to wipe the synthetics out, but they ignored our pleas. Maybe if they'd listened, we wouldn't be here now. Так, куда дальше мне двигаться? Так, Цитадель Гарус, соберите. Так. А где мне найти Гаруса? Если встретите его. Они все одинаковые вообще.
Так, центральный лифт в Академии СБЦ. Короче, я не знаю, где Гарус. Я что, должен каждой модельке подбегать и спрашивать? Стоп. Еще раз. Где? Так, в Академию СБЦ надо. Центральный лифт. Вот они вот вообще на одно лицо, извините. Вот чем вот этот от этого отличается и где Гарус? Он может быть любым из нас. А вот и Гарус. Он просто на меня наткнулся. Теперь-то ты меня уважаешь? I appreciate that, Garrus. I resigned from CSEC after the Council ignored my investigation. I was sick of all the politics. You're the only one who seems to be doing anything about Saren. Let me come with you. You're a Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't prove it in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Так, я вас понял. Welcome aboard, Garrus. You won't regret this, Shepard. Ладно, возьмем так. Так, мы пожертвовали одной тетенькой. Так. Все, центральный лифт. In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Угу. А побочки не протухают, если в целом рашить по миссиям? Вот это вот все как бы не это... Или что-то там протухает периодически? В целом я не очень хочу много времени тратить на побочки. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the не протухает, вообще замечательно. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. This isn't right. The Normandy belongs to you. You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. Why didn't Могли you бы ever и сразу mention сказать. What was I supposed to say? I could have been a Spectre, but I blew it? I failed, Commander. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back.
Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. Я его остановлю. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice on that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll try not to make things any harder on you, Ambassador. Glad to hear it, Commander. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to, Captain Это новая Anderson раса can answer any спектров. questions you might have. Yes, Commander? I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those years ago. We had intel on a rogue А за что ругали этот ремейк? По-моему, все выглядит довольно прям неплохо. Ну, то есть игра выглядит довольно осовремененной. Че народ-то бухтел? Все красивенько, тени. Ну, иногда выражения лиц немного всратенькие. Вполне себе. I'm guessing things didn't go as planned. Жопки убрали. Нет, за жопки это, конечно, надо было разнести игру на Reddit и на DTF. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren Не, ну, драма с Россией с русской озвучкой меня вообще не волнует. Меня волнует больше глобальные проблемы. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. I should Все, go. ладно, хватит трындеть. Так ты будешь здесь все время стоять? Ну ладно. Я в целом не против. Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Crew, this is Commander Shepard. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. Ура! Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander.
Captain would be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Yes, sir. Так. Sir, yes, sir. Так, что дальше делать? Найдите Лиару. Так, скопление Тау Артемиды. Я вспомнил, надо идти на капитанский мостик и нажимать кнопку. Так, Цитадель. Длина 44 километра, диаметр 12 километров. Население 13 миллионов. Не считая хранителей. И чё, и куда? Окей. Окей. А куда? Ладно, полетим сюда. Не знаю зачем, но сейчас полетим. Ну, в смысле, я знаю зачем, но я просто не понимаю, на какой из планет находится Тау Тиара или Лиара. Лиара Тисони. Господи, имя, кстати, я помню. Так. Да, музыка, кстати, в игре топовая. Разведать. Концентрация водорода. И что? И чё? Он тамалька. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Угу. Нет, пока не хочу. Так, а здесь что? Разведать. Подождите, а что, убрали вот эту вот механику? Я помню, я какие-то пробы скидывал и долго возился с этим безобразием. Или это было уже во второй части? Это было во второй части? В первой части, значит, это вообще нету, да? Так, ладно, сейчас. Так, у меня питье кончилось. Сейчас я сменю бутылочку и вернусь.
Так. Ладно, приземляемся. Норм Энди. Так, ну что? Женскую команду по спасению мира, естественно. Так. Биотические умения. Конечно, женскую команду. Вообще в чем вопрос? Мы эту игру на изиче проходим. Блин, машинки. Твою мать. Отвратительно. Ой. Вот это... Ой. Вот это геймплей. Все, конец. Кек. Это было очень плохо. Двигаться по орбите. Звучит как план. А как насчет вообще удалить нахер из игры вот эту фигню? В этот раз я буду умнее. Вай. И что? И как? Но... И чё? Окей, спасибо, игра. А, прыгать на него? О-о-о.
Прыжок на пробел я уже нашел. Но это отвратительно просто. Так, можно я уже игру удалю? Пойду в нормальные игры играть. В Call of Duty, например. Что мне с этими щупальцами делать? Просто убивать? Куда он едет? Я сейчас опять все равно сдохну. Я, блин. Все, опять? Не, ну это вообще... Я уверен, что если бы они собирали статистику, то после вот этой миссии много бы людей закончила свое путешествие по спасению мира и галактики. Но нит работает, а shift, но я все равно не успеваю. А, есть еще альтернативный. Окей. Хорошо, спасибо, что сказали. Правая кнопка мыши.
Почему я не стреляю? Аллилуйя. А как выйти из этого маква? Нет. А как выйти? Сохраняйся. R? Нет. Е? Нет, не Е. Q? А, чтобы выйти из мака, припаркуйте его на ровной местности. А что такое ровная местность? Вот это? Это ровная местность? Отвратительно. Чем вот эта ровная местность отличается от вот этой ровной местности? Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. These are Admiral Kahoku's men. We need to tell him what happened here. И что? Ready. И что? И что? Это хероборы работает? You lead, I'll follow. Так. А, чё? Это был просто квест? Подождите. I'm right here. Подождите, мне здесь больше делать нечего? Но здесь есть что-то, вот аномалия какая-то и обломки. Ну ладно, давайте сюда. Подождите, я прилетел искать Лиару Тессони. А вроде бы же я в правильную систему прилетел. А что здесь-то? Что я здесь забыл вообще на этой планете? Ладно. Ради, короче, научного интереса я еще здесь покатаюсь. Вы нашли жетон.
Найти причину, по которой здесь оказался этот чувак, невозможно. Окей. Ладно. Это что такое? Поедем дальше. По-моему, они давали эти задания на машинке покататься какому-то двоечнику делать. Так. А сейчас можно припарковать на любой поверхности. Электроника, низкий уровень навыка. Спасибо, видеоигра. А ей шлем, кстати, снять нельзя. Так, хорошо. И здесь, короче, я ничего сделать не могу. Утали электроника. А, ее можно заставить. Так, хорошо. А как это сделать? Так. Так, Тали. А как ее заставить? А я не знаю, как это делать. А, вот Е, да? Ну и что, она просто сюда пришла. Дешифровка, электроника. Вот 3 электроники у нее. Или она еще не в состоянии. Перегрузка. Она не умеет ничего ломать. Не. Ладно, возвращаемся на Нормандию. Это была потеря 20 минут моей жизни. Спасибо, видеоигра. Так, журнал. Тауэр Артемиды. Изучите неисследованные планеты в Тауэр Артемиды. А, это я еще не... Все, я понял. Это еще не все. Нос. Все, окей. Это, оказывается, я был еще в подсистеме. Кностерум. Ну ладно, сначала. Так, месторождение газа.
Здесь ничего нет. Ну окей. Конечно, женский состав. Ура, машинка. Ну, короче, мне похоже, надо просто... О, тут красиво. О, я вижу врагов на миникарте. Ну или как они должны называться. Увлекательнейшее путешествие, конечно. Возможно, в то время, когда делали эту игру, продавались только игры, в которых можно было ездить на машинках. То есть, типа, я не буду покупать эту игру, потому что в ней нельзя ездить на машинке. Что? Ладно, возможно, здесь что-то сломать можно. $500 часов на зачистку в Dying Light 2. Долбануться можно. Так, а я не знаю, что дальше делать. Можно было назад немножко сдать и поехать, если я правильно понял. Да? Нет?
Так, стоп, подождите. Вот сюда направо. Как же это грустно. Так, кто там еще? Угу. Эй. Угу, вот ворота. Так, можно еще и вторые ворота отключить. Только не здесь. Здесь непонятно что вообще. Здесь ничего нету. Кто-то здесь еще был. Mass Effect 3 части без DLC около 120 часов. Ну это меня вообще пугает. Я не понимаю пока, куда ввязался. Точнее понимаю, но захотелось, скажем так, провести субботу в компании компании персонажа, который не может спуститься. Окей, ладно, может. Аннигилирован. Андромеду я, кстати, прошел, и я не помню, чтобы я там провел 90 часов. Можно на ютубе посмотреть в записи, в этом самом, найти плейлист у меня там на канале и посмотреть, просуммировать, сколько это часов заняло примерно. По-моему, мне вот сюда. Так, это... Да, все правильно.
Но в целом, если пылесос доставляет удовольствие, то почему нет? Если в игре комфортно и радуется душа. Вот от этого мне душа не радуется. Тут я немножко плакать начинаю. На таких миссиях. О, это колосс. Угу. Поехали дальше. Я что-то вот с своего первого прохождения, по-моему, у меня мозг просто отказывался это запоминать, и я вообще не помню эти миссии на машинке. Угу. Потом налево. Уже они отлетают. Интересно, они когда апдейтили игру, они переводили ее с прошлого Unreal Engine? Это же игра вроде на Unreal. Они переводили ее на более поздний Unreal Engine? По-моему, 90% игр того времени были сделаны на Unreal Engine 3. Это все-таки все еще третий. Но в целом, видимо, они не стали усложнять себе задачу. Взяли просто исходники и... заапдейтили текстуры.
Где еще один? Вот еще один. Бабах! Вот тут красиво, конечно, на планете. Так, мне явно на рудник. Вот тут красивая картинка прям. Ты кто такой? Жесть. У меня сейчас все подохнут? Нет, пока вроде не подохнут. Как же я плохо. Ух ты, какой... Мне бы, наверное, давно уже немножко проапгрейдить свою шарабу. Так, мне нужен пистолет, наверное. Так. Вот этот геймплей. Это очень крутой геймплей по сравнению с оригиналом. Поверю тебе на слово. Так, только тут мне еще кто-то вот. Так, хорошо. My
people have searched many generations for a world to call home. If we landed here, we'd just keep searching. В первой части вроде снайперка решает, а второй всегда беру вангардов. Индербадан. Так, подождите, у меня есть прокачка. Так, еще и снаряжение. Взять все. Так, мне бы пора немножко это... Урон. А что-то все фигня вообще. А, вот дробовик получше есть. Экипировать. Так, пистолет. Фигня. Снайперская винтовка. Угу. Вот это получше. Так, убийца, защита от тех биоурона, защита от физического урона, средняя броня, убийца 3, человек, вот это уже лучше, средняя броня человек, это так себе, вот это от тех био, ну короче нет. Так, товарищ Эшли, так. Фигня. Ну, давайте, допустим. Ага. На нее вообще ничего нет. Так, штурмовая винтовка Банши. Давайте наденем. Лансер. Так себе, дробовик. У нее есть пистолет, страйкер. Экипировать, снайперская винтовка. Ну, можно вот эту экипировать. Так, товарищ Эшли. Вот эту. Или нет, вот это. Остальное, наверное, можно... как-нибудь распылить. Ладно. А, не, подождите. Штурмовая винтовка. Генераторы помех. Улучшенный прицел. Так, снайперка. Ставим, короче, все абсолютно. Блин, тут можно, короче, запаковаться. Блин, это, короче, это очень сложно. Так, дробовик. Датчик-гаситель. Снайперка здесь. Пусто. Ага, улучшение брони еще есть, амортизаторы. Есть восстановление здоровья. О, восстановление здоровья, кстати, есть. Защита от физурона. Давайте вот это возьмем. А, на нее ничего.
Привет, Фриман. Да, я врубил стримера и стримлю видеоигры, прикинь. Короче, ставлю, просто не читая, потому что мне лениво в этом копаться. Все. Вроде готов. Там кнопка рандома должна быть. Чья? Рандом только при прокачке. Ну, типа автораспределение. А снаряжение приходится руками тыкать. Но может быть я не вижу здесь этой кнопки. И сортировка. Уровень экипировать. Унигель. Нет, нету такой кнопки. Да не, ничего. Прямо суббота. Я сегодня, знаешь, сколько начал стримить? Знаешь, сколько я уже сегодня стримлю? Ой. Сейчас я тебе скажу. Уже 4 часа я тут. Сегодня получилось пораньше освободиться, поэтому решил позалипать вот в этом безобразии. О, покушать это всегда хорошо. Покушать больше стримов, это 100%. Так, все, здесь ничего нету. Так, поехали. Да, лучше всего кушать и смотреть стримы. Надеюсь, Mass Effect вас пробуждает вкусовые сосочки ваши. Я еще и сдох. Ладно. Так, надеюсь, сейв будет, как я выйду из лифта. А, хрен там. Отвратительно. В этот раз он встал спиной ко мне.
Так, значит, мне надо просто не вылезать отсюда. Проблемка. Они какие-то прям очень мощные. Так, а как вообще? Digital Combat симулятора? Нет, я даже не знаю, что это. Так я сейчас смотреть не буду. Ладно, минус 1. А, что это? Стоп! Алло, а что и чё? You lead, I'll follow. А, она встала. Окей. Блин. Меня женщину убили. Так, и опять я спиной. Господи, с какими безучастными лицами они едут? У них лифт застревает, а им вообще хоть бы хны. Так. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Доктор Тессони. Liara Tassoni, I presume. Thank the goddess. I did not think anyone would come looking for me. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. How'd you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Так, Кроган был, значит. Так.
Где еще? Не вижу. Биты не все противники. А, вон там еще кто-то. Биты не все противники. Так, куда стреляем? Нет. Да, он здесь. Все. Это что такое? Не понял. Идите, код отмены. А как? Как это? Сейчас. Нет. Почему это сюда работает? Задачка просто на память, мне не надо искать логику. Вниз, влево, вверх, вниз, влево, вправо. Вниз, влево, вправо, вниз, нет. Вниз, влево, вправо, вверх. Вниз, нет. Вниз, влево, вправо, вверх, влево. Alright. Хакерман. Михаил Хакерман. О, здрасте. Так, здесь не надо. How did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. У нас мощные пушки. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Чпок. Шлеп. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. Think fast, Miss Prothean expert. The conduit? But I don't know. What the hell was that? Кондуит и швамбрание. These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. He needs to move faster. Сейчас
сейчас был бумер референс. О, Ник знает, что это такое. В детстве книжку читал. Но уже не помню, про что она. У тебя еще настолка была, ничего себе. Какая зеленая жабка подъехала. Surrender. Or don't. That would be more fun. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill him. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. Так. Нет, так это не работает. Минус Кроган. Минус этот. У меня, короче, сопротивцы дохнут. Нормально тебе? Топ. Опять звон, да. Все-таки то, что игру добавили в Xbox Game Pass, это прям работает. Для этого, собственно, Game Pass и заводил. Чтобы не покупать игры, которые не уверен, хочу играть в них или нет. Но в целом я доволен. Я тут уже 4 часа. Скоро, кстати, надо заканчивать, потому что иначе я это... помру. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes. Так, бросаем Кузьмичей в чат. Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Развлекайтесь. Кстати, странно, что мне эмота с пельменями до сих пор нет. Кстати, да, это правда. Ну, я в целом просто твичом не очень сильно занимаюсь. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106.
Damn. I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but Так among она the Asari, бабуля? I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my Примерно theories on как what мне happened to лет. the Protheans. Смешно. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. Получается, There is remarkably little Милфа. archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. What cycle? What are you talking about? The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. Не, она сказала, что ей 105 лет на самом деле. Не надо там спекуляций в чате. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Прекрасно, еще инопланетянка. We've already got every other non-human species on board. Might as well add an Asari to the team. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. Как только увидела Шепарда, сразу голова закружилась. Coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. Скрывалась от протеан, ела протеин. Are we finished here, Commander? Как вам уровень таких шуток? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions.
Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Можно не тратить время на совет. Можно не тратить время на твой совет, Кипятков, а? Как тебе вторая шутка за минуту, а? Ух, я хорош. Так. Бадум. Да, я хорош. Так, они на нашей стороне. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. Carry on, Presley. Так, yes, что мне... Так, что мне дальше? Ой, о, видали? Так, тихо. Сейчас, подождите. Вот это меня тут попердолило. Ладно, не буду попердоливаться. Escape, отряд. Так, а зачем мне дробовики, кстати, если я ими не пользуюсь? Давайте. А почему я снайперки вообще не качаю? Короче, я делаю все, что угодно, кроме... Так. Отправляйтесь на Наверию. Или Ферос. Давайте на Ферос. Сначала поговорим с Джокером. Ля, сколько квестов сделал уже? Я тут уже 4 часа. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Шутник у нас дома. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? Uh-oh. Oh, crap.
Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you know, you like the sound of snapping shin bones. I need to know more about this Vrolik syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. For me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. You're dodging the question. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy. Even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses Этот kicked чувак by the любит свою sickly kid with работу. the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? Ладно, хватит болтать с шутником. Так. Тут же еще, кстати, я вспомнил. Здесь надо периодически ходить и болтать со своими... со своей командой. Чтобы узнавать, как у них дела. Вот это вот все. И чтобы романтить. Тут Battlestar Galactica начал пересматривать охрененный. Я с тобой абсолютно согласен. Я Battlestar Galactica смотрел раза 4, наверное. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Alenko, when it's just you and me, Аленка. consider it off the record. That's a generous attitude. Я даже заплатил как-то $100 за автограф. Он, правда, в России остался. Там Кара Трейс, Гай Балтар и молодой Адама с 3 автографами, бумажечка. The council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to... Не, уровень Battlestar Galactica сейчас недостижим для многих сериалов абсолютно. Это офигенный микс политики, романтики, исследований, космоса, до всего абсолютно. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. Так, мне, кстати, скоро надо уже. A little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero is a long way from home. What was it like?
The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Alenko, there's no regulation that says you can't. Ален Кайтон самый useless персонаж. Не надо в него время тратить, но возможно. Так, ладно. А кто тут еще? Кто-то в соседнем кабинете. По-моему, Лиара в соседнем кабинете. А, нет. Это доктор. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the traverse. And the Alliance always needs... Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. L2? What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Аленка может поломаться. Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Ладно, хватит. Так, подождите, где Лиара? А, вот она. Поиграем в доктора? Commander, are you coming to check up on me? Я волновался. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up... I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Я хочу поговорить о вас. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. Пипец, она прожила 105 лет и ничего про себя рассказать не может. Unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. То мне за 42 года много чего произошло. И тоже рассказать нечего. Похоже, вам бывает одиноко. Sounds dangerous and lonely. Так. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau, I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. You don't like other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Benezia's footsteps. Тяжело быть дочкой матриарха. Matriarchs guide their followers into the future. They seek the truth of what is yet to come. Так, ладно, с ней договорим и, наверное, будем оффать с позором. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became an archaeologist simply to spite Benezia. I bet that pissed her off. No. When I told her, she simply said, "A daughter must rebel against her mother, Liara. It is part of the natural order.
But there was more to it than that. I felt drawn to the past. The Protheans were these wondrous, mysterious figures. I wanted to know everything about them. That is why I find you so fascinating. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Конечно. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. Изменение с имплантаткой не считается же измен. Но это мы еще посмотрим. Если прилетит сейчас скалка из соседней комнаты, тогда считается. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Так. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? Если у меня галактика в опасности, а он интересуется, как размножаются голубые женщины. Was another Asari. Benezia never told you her partner's name? Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. How could anyone abandon their own child? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies?
Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our Так ладно, хорош. Хорош. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Я уже устал это слушать. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Хватит. Goodbye, Shepard. Наслушался, блин. Так. Сейчас. Медкабинет. Лиара. Ой. Здесь больше никого нет. Так, а вы что здесь делаете? Так, Аленка. Аленка тут. А это что, это чей кабинет? За чей? Так, здесь я был. Можно еще внизу поковыряться. Так, вот да, вот Гарус и еще кто-то. Commander, nice work out there. I knew working with a Spectre would be better than life at CSAC. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So так, в чем была причина? Like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. It's not the end of the world. You'll have tougher decisions soon enough. Yeah, I suppose you're right. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. О, совсем небольшой диалог с ним. С женщинами я болтал по это... Экипировка. Commander, you have a minute to talk. Конечно. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons.
You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the Council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. You've got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear, Пипец она, the only way конечно. for you to survive is to sick your dog on it and run. You'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. Пипец, она, конечно, вообще... Это, короче, в 2021, 2022 этого игра никогда не вышла. These seem like deeply held beliefs, Williams. Знаете еще кто так считал, как Эшли? Вообще осуждаем. Great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. А как насчет меня? Would you kiss anyone I ordered you to? That depends, sir. If you ordered me to kiss a superior officer, that would be a violation of the regs concerning fraternization. That would make it an illegal order. I'd be required to decline and relieve you of command. О, не сработало. Блин. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? Будем за ней следить. Так, чат, вы не должны никому ничего докладывать. Чат, я вас верю. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I think she's being straight with us. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex? I don't think she's used to teaching. Too bad those ruins got destroyed. Так. I mean, they lasted thousands Так, of мы years. это уже все услышали. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. Так, еще с этим поговорить. Shepard, what can I do for you? Личный вопрос. What's your story, Rex? Как у вас с сексом? Story. Go ask the Quarian if you want stories. You Krogan lived for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? А, у них был генофак, точно. Your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one, and no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits?
He'll choose fighting. Блин, вот эта раса, конечно, с несчастной судьбой. I can't change that. Nobody can. So long, Rex. Блин, хорошо. Так, подождите. С этим поговорил, с этой поговорил. Тут еще кто-то есть. Ага. Ага. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? Блин, конечно, игра затягивает как кошмар. Но я не уверен, вам вообще интересно вот это безобразие смотреть, если я дальше буду проходить эту штуку? Потому что здесь не так много экшена, сплошные диалоги. Лучше, чем Shipment, ну блин. Ну, помимо Shipment есть еще другие игры. Battlefield, например. Если я обещаю делать все задания на Мака, вам явно, короче, меня не жалко. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location. Так, короче, ладно, я уже устал. Вы уже устали. Не буду вас мучить. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ну ладно, еще с этой поговорим. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Понятно. Ладно, хватит с тобой разговаривать. В целом это интересная информация, конечно, которую ты добываешь за счет разговора со своей командой, но ее очень много. Очень. Нет, вообще вся игра про информацию, конечно. Вон там, если посмотреть в кодекс, тут и она все озвучена. Roughly, the Asari were the first species to discover the Citadel. Жесть. When the Solarians arrived, it was... Так, сохранить. Да.
А кодекс всегда был озвучен? Я, кстати, не знаю, не помню. Я тут могу ошибаться. Создатели. Мак Уолтерс. Дрю Карпишин. Да-да. Он сейчас что-нибудь делает вообще? Ладно, не буду, все. Давайте, спокойной ночи.